killing me inside. You give me fever. Containers. It's killing me inside. Bra. Steve enkola yagamba yimba mu kompulire olimba we lutambula. Kuba yakupiikinga bw'oba oyimba. Era abanyiganyiga wano bw'anateekera progression bwe zitambula. Steve wanga atandika. Kadankewe ng'amukonda mwalinda. Stabu atukusabye tonyiga. Manyi bateeko kamusaliramu. Mpozi kazi tuzinyumyako. Abantu ne bamanya. Byasebeerawo. Omukulu yawulira akayimba nga ggwe. Kale, eyo ye chorus. Nje ye chorus. Yimba verse. Stabu agera okuleeta verse ng'ate etambula nga chorus. Namugamba man, I don't think I can produce that song. But then nkusaba okunoonya awalala. Genda mira akuddize sente. Stabu yali alooza omusajja asange. Vibe Life UG, yes, tutuuse olunaku olwaleero nga tuba tuzaako programu yammwe baliwa. Baliwa mwasaba abantu bangi tuleeta omu ku omu mpola mpola. Wiiki bbiri zino tubale tetubatuukako olw'ensonga nti producer waffe oluusi asalawo olubanga lufungo n'agamba leero kankole leero sijja kukola. Naye tugaye ffe ng'egye tuweereza abantu nga twagala otandika okukendeeza ku bantu be mwatusaba ng'olwaleero abantu bangi mu lisiti eno mwasaba omusajja gwe wayita Steve Jean mwagala tumuprofilinge wabula nga nja bategeeza nti Steve Jean bw'ali yes naye Steve Jean takola interview ate Steve Jean tatunula mu kamera so ne tuyiya amagezi nga Edi bwana gabannyonnyola bwe twagala okubatusako profile ye nga tatunudde mu kamera naye nga mumulabye. Steve Jean Serunkuuma producer R&B hip hop ezo zonna ze zaali ez'amaanyi. Of course ya diversifyinga n'atuusa kadongo kamu n'ayingira mu bidandali n'ayingira mu afrobeat n'agikwata n'agyozaako n'agipresentinga bulungi. Yes. Abatulaba ku Vibe Life UG Edward Sendi ge mannya gange. Program Baliwa. It's Baliwa. Because baliwo balina bye bakola baliwa olwaleero. Tubaleetedde abantu bangi njagala kubeebaza mwenna abagoberera mwebale nnyo ate tukyayongera obbaleeta. Nsaba mukozese nnyo comment section eyo okwogera ky'owulira ne bw'oba ng'onyumiddwa oli free ogamba nti kano akaleero kannyumidde ate ne bw'oba olina kye wandyagadde nakyo okukiteekamu ne bw'aba muntu goga nti njagala mu profilingire ku muntu bw'ati kabeera nga munnayuganda tumulina era tusobola omukutuusaako. Okay, but otherwise ba advertisers baffe abalala mugenda kuba mubalaba ku scrolls awo babeere nga nabo mutegeera bulungi nnyo. Njagala kuyita wano okubeebaza abalabi ba Vibe Life UG. Thank you. Kati mbeebaza olw'okuba nabagamba nze nyambala enkofiira nnyingi kati mbeebaza ku lwa Sendi Events. Muli bangi nnyo bwe twalanga packages zaffe eza Valentine's Day mwenna mwajja ne mutuwagira. Thank you. Naddala abantu abali mu Europe, abali mu America, abali mu Buwarabu awo waliwo orders ali mukaaga ezave South Africa. Thank you. We look forward to serving you big and better. Maybe tuyinza okubayo ne package gye tujja okukola eya Christmas naye tujja kuba tugibategeeza. But otherwise tuzza okutunuulira mu myaka 5 oba kangambe since independence omu ku bantu bw'oba oyogera ku music wa Uganda gw'otasobola kubuusa maaso. One, nze nsooka omusisinkana yali graphic artist ng'akola art era yali ku street eyo kyewuunyisa nti nakati kwali ku first street eriko governor
bw'ova ku gavana ne weeyongera mu maaso awo neeyawuzaamu waayibwe nga tenneeyawuzaamu waliwo awo Chris Island yali sales manager wa Kandi Geno awo we tusooka okusisinkana ne Steve Jean nga nina business cards ze njagala nkolere actually kugidesigninga then computer tenajja bagikuba ku stencil design eba ya mukono then ntwale baginkolere later on sijjukira kikyasooka ku byombi Umaru Katumba waliwo wetwalinga tujja costumes Steve Jean yalina concert n'agamba Umaru amuyamba amufunireyo costumes ez'okwambala ku somebody ahead of the whole park otegeera fenna ebiseera ebyo embeera yalinga yangattemu okitegeera nga ogezaako bannyonnyola alina omwagala nnyo myaka ki that is between 1990 to 1995 byebiseera byenjogereramu ebiseera ebyo okumanya embeera yali yakufunza nga waliyo abantu nga singa bagaa nti gundi ajja ng'oteekawo n'ekigere kyo bakitemeko ng'oba shuwa omanye engatto mwateeka okujjira engatto tezaali nnyingi abamu ng'oba ne shuwa ku mpale kimwateeka okujjira favorite ye ejingira city okitegeera so and ebiseera ebyo byali byangatto nnene abantu baalinga nnyo omutwe so naye Steve Jean was ahead eyo time abantu bamu abaalimu nga nabo balwana okuba mu maaso okuvaayo goteeka abantu bonna nti bali mu mazzi but swimming to the shores nzijukiramu kukuli Suleiman mwalimu Kizo Paaka oba Kizo Lubega mwalimu abaana bano omwana ono ani owa poliisi we Belgium Titan Simon Bess Kalema Luther Martin yalimu Koga some of the people abatulaba olumu bwe tukyogera temukitwala nga ffe abajerega gundi teyaliimu the big three tebaaliwo abaali tebannabeerawo yes maybe gye baaliyo naye baali bakyefuumba baali tebanajja mu mainstream so nziramu okulaba Steve Jean ng'alumbisizza ekibuli ku ssomero yali asoma lubiri naye ekyamazima kyesiri sure maybe gw'onaatuwabula waawo atandikira production okay. Steve nze nsobola okulaba Steve physical omulaba naye namuwulira mu nnaku za dungeon especially dungeon awo ng'etandika nga yalinga oba main producer ku dungeon yali project nene nti Sematimba bwe yajja yatandika project eyo mukulu akomyewo naye ndooza kansubire tumalako project yali nene nti baleeta abayimbi naye nga producer si Steve Jean kati agenda okujja kati nembeera gye tulimu yembeera gye baalingamu emakindi awo emakindi we baakoleranga baali mu garagi ya muzeyi Sematimba taata wa Peter Sematimba studio mwe yali muzeyi wa Peter we wali dungeon naye nga waliwo omuti guliko ebinyonyi kakati ng'oli aba arikodinga bwati ebinyonyi ne bijja ne bagamba mulinde ne balinda ebinyonyi ne bivaawo naye kati naffe tubadde tulinda obwedde omusajja asaawo omuddo katusooke tuyimirizeemu tujja kudda obwali nga ku dungeon
ng'ekyo ebinyonyi biba ku muti naye naffe abatulaba mujja tusonyiwa tulinamu ka start stop we tuli waliwo omukulu naye alina emirimu gyakola omanyi tuli ku Jevine Hotel wano e Lubaga naye ku fensi ate wabweru ewatali wa Jevine waliyo alina emirimu gye Swajawo tutuddawo twaliwo n'emmese wali n'omwami bamuta Joseph Mawejje kati ba Steve Jean ne bajja waliko Steve waliko Shanks wane Rastarobu nga bava ku Bomanausi wa Shanks we yali akola Capital etandise ne bajjaawo nenda Steve awo nabaga yali naga mukuba biki kamba kubiremu wano truck munagikosa kye mwagala ng'ennaku ezo truck anzibwa ofuna ne bamuwa keyboard ne drum machine yakuba truck eyo yali nnungi tewali yagikosa kuba mese yagigaanira nga talina gwagiwate nga naye tagisobola kati kwe kusobola okulaba Steve yajja buzi n'agamba yajja nga Russell balina bye yali akimyewo nagamba mubadde mukola kingalabawo keyboard nagamba kamba kwero truck vaayo na programming akola ebintu speed nakuba truck nga nungi eringa ya soul bwet nagayo njiba wadde munagikozesa kye mwagala lwaki tewagituulamu ba biseera ebyo mese nagigaanira naga tomanyira musajja eno studio mese nagigaanira truck naye simanyi wagi yagiteeka lwensobola okola Steve then eventually we caught up nga tuli ku Sabrina's naye nga ye production yali yamutandika dda eri ewagundi ewa Hope mu industry area yali yatandikira okumastaringa gundi okuba yava najja n'agenda ne Hope Ebbunga n'ava Ebbunga era n'agenda ne Hope Erungujja ate mu bava awo nawo n'akolawo n'akola ne mukasiiwukira n'ava mu kasiiwukira n'agenda mu everyone ewalugasira kati awo bwe yava ewalugasira kwekola studio ye yayita Fenon eventually Fenon yaevolvinga kati even production company muzimu ku nnyimba eziri phenomenal oba zogamba nti zikabuna mawanga oba zogamba nti ezakyusa trend ze yakola mwe muli oluyimba ddole w'omwana ne nalwewuuba oyo Fred Sebat I think album eyo namba yalinamu akantu mu album eyo Sebata yalina okusasulira Steve Jean ticket okuva mu America ave mu America ajje akole amusasule sente oli addeyo n'entambula wano omanyi Sebata mu nnaku ezo kasiwukirawo naliwo nga bakola ebintu ebyo kasi Sebata alina special nyingi special zonna ezapaakinga ngawo kukupa motos ezisinga zaali za Sebata kati nga Steve talina ntambula ate ndozi yasulanga wa Hope Lungujja nga talina ntambula nataka nfunire emmotoka Sebata n'amuwa ka Honda ka marumu n'akamuwera ddala nti kati mu kifo ky'okuddamu okubonaabona emmotoka ngikuwadde naye Steve ng'alabira ka Honda kalipana nga we kagwako ettaka ye mwennyini yasooka n'akatereeza nga kanyirira simanyi oba kaddawa naye kamotoka ke yamuwaamu n'amukola nalwewuuba ddole y'omwana yakola dipo naziggala Paulo Kafeero ebyo ebintu ebimu babikolanga wamu nga luusi ne gundi timu Kizita abeerawo ezo album z'ebiseera ebyo nga ziba zabanga mu ekitono ennyo baproducer basatu that is why quality yabanga nnungi ne longevity nti nyimba ziri mu myaka wano waliwo ekiyimba Steve kye yakubira Sebata kyenzijukira bakiyita Abafirika olumanyi Abafirika ndumanyi olwo oluyimba masterpiece n'ebigambo omusajja bye yayimba nga yakuyita nti agenda sosotola omweru
abagazi bakadongo kamu abafirika balumanyi naye lwafuluma ku album eyalinako hit songs nyingi ne lutayitamu ne lutasukka ziri nti singa lwali lufulumye lwokka lwandibadde lukola ki efuuka runaway hit but yes abafirika ndumanyi bulungi. Bayimbi kyabalala bogamba nti beyakwatako beyakolera ennyimba nga tugenze manene yakola yali part of production team yakola Evergreen eri Wamala alina James Muwanga ajatuwa ku info yo alina album ya mwami eri Wamala gye yakola endoza yo Evergreen. Then ne Misach yamukolera luyimba ki tukwegomba bangi tukwegomba bangi that was 19 I think 96 eyo olwoluyimba mu bulamu bwa Misach agalwamukyusiza ebintu bingi lwakyusa ekoona okitegeera nti bwekuba kugamba nti from one level to another yabuukawo amadaala teryali ddaala limu and Eagles ebiseera ebyo baalinga bakyakola music ono wa drama nga baba ne drama kwamanga music abeera woven with the drama oluyimba baluzanya naki kati baalina omuzannyo gwali ku Pride awo nga Sophie Nantongo bananga bawala babadde balungi naye Sophie Nantongo oyo yali muwala mulungi Black Beauty nga alabika bulungi. Remember taata we yalina okiraba omugenzi Bisegerwa kati omuntu avudde mu family Toto wa road Toto wa road abumu ku bubonero obulaga nga omuntu nti yali Toto wa road Sophie Nantongo bamutwaliranga mu mmotoka ku ssomero mu primary baali banene ennaku ezo so you can understand kyenjogerako kati omuntu Toto wa road balinayo ebintu bye banabyo bw'abanga muwala mulungi tojja musangako zino nkovu eza bwe nali ngenda okukyaba enku ekiti ne kinfumita ku vivi ate nali ninnyo omuti gw'amapeera ate nengwa wano ate ne wankola batya kati nga labika bulungi Misach namuyimbira kati bwe bakola production eyo Misach Sophie Nantongo gwe yali ayimbira tukwegomba bangi man obotegeera casting eyo the song is good the actress in the drama is beautiful okay ate ekizigo kyali tekinnajja nnyo ebiseera ebyo nga Black Beauty abeera really appreciated. Yes, that song was a very big nendala notable one Steve nyingi kyangu nnyo okumentioning ennyimba abayimbi Steve bataakolera badani be yakolera naye eziri notable one Nonya Money Red Banton amanya gange amatuufu bampita Tony. We can with due respect we can say Steve Jean yalina etafaali eddene nnyo ku kariya ya Red Banton. Yes. Single-handedly. Because yakola Nonya Money n'akola ne Nonya Money bamukolera kasiwukiraawo era executive producer ali DJ Rota. Yateekamu ssente. Oyo naye mu kariya ya Red Banton. Oyo naye w'amaanyi nnyo. Waliwo n'akayimba akalala nkeerabira erinnya. Luyimba ki Red Banton lwe yakola ne Chameleone? Kati olwo baluyita balinga akawawa. Bagala alina balinga akawawa. Olwo nalwo oluyimba olwo balukolera wa Steve. Balukolera ku everyone wa Steve. Steve yalukola. That was another hit song. Yes. Then gundi Ragadi. Ni Ragadi yamukolera. Ragadi ndigida ezo zonna Steve yazikola. Paka kati akyali okwo. Kyovera banze ne chance production zete zikaddiwa. Quality. Binadamu ne AY Morris Chiria Steve yamwagala nnyo ng'akyali mwana muto ng'asoma wano najja na nkumbi
kuba 7th day we baali basoma ne vampino kati Steve n'akwata Morris kuba kali kayimba jona ye gyayagala biki namga jangu tukole ne Steve alina ekintu takupapira nasooka mga tukoleyo ku albamu ya Fever kwaliko oluyimba namga tulukole babiri oluyimba lwali lulungi. You can imagine Steve ne Morris Chiria nga baladi ya kabi nungi oluyimba luba lugenda okugufuluma bwe luti Morris engeri gyalina olugezigezi n'aleeta olugezigezi ku musajja omusajja teyatawa ne baagana okukwatagana n'ayiga control delete enter olulima nalyo teruwulirwangako ne Morris talulina ne Steve talulina yaludiriting era abo we baakoma sijja kiyita lugezigezi but what I can say tulina abantu naddala ennaku zino abantu baffe abasinga ne kyebaagala tebakimanyi actually kyebaagala bakimanyi baagala ssente that is all artistry zero naye tulinayo abantu nga kuva dda balina kyebaagala mu art and most of those people are a bit hard to work with. Kwagamba nti balina complexities. Steve Jean kyayagala akimanyi. Morris Chiria kyayagala akimanyi. People like Kenneth Mugabi kyayagala akimanyi. Abantu nga Moses Matovu kyebaagala bakimanyi. Nti olumu bw'ogenda okukola naye tava mangu ku mulamwa ye tabendinga because yalino wali kati gwe you either fit in or you go. So Steve Jean naye ali bwatyo era kwegamba abantu abo to some people babayita either balugezigezi oba ba mutima mubi bad mind ngenjogera ya leero but nze mbateeka mu category nti kyebaagala bakimanyi era bamanyi how to get to it and balina gye balaga bo mu art ekisembayo it's not all about money. They can spend a lot of money on something gwe kyolaba nga kiri very stupid or they can refuse to pay gwe kyolaba nti kya bbeeyi nga naye ye takiraba mu bbeeyi. In fact, Steve Jean is responsible for molding Juliana's career. Naye amulinamu omukono gw'amaanyi era Juliana ne respect akyagimuwa buli lugira agamba Steve yali nga amuwandikira namuproducing obuyimba nga Say It 7 days obuyimba obwasooka obw'oluzunguzungu bonna obwo nga nadda n'amukolera nabikoowa so breaking n'abeera nga naye w'amaanyi ayina yakola ennyimba yakolera Irene Namubiru era time yemu eyo kati waliwo oluyimba Steve Jean ya producer nga tukyali ku Sabrina Azao you can imagine lwalimu Menton Summer terwafuluma Menton Summer ng'akubalaga nga bula Buju Banton ng'omuyimbi ye Kukuli oluyimba nga lulinga lwa New Jack Swing nga Kukuli ayimba nga James Ingram. What happened? Oluyimba olusimanyi gye lwadda oba Kukuli alulina simanyi ate ng'enaye gye yasenguka nadda eri simanyi naye lwali lwa mutawa ngoyinza okuluza America be bayimba ezo ennyimba ezimu twayogeddeko n'abantu ab'enjawulo buli lunaku tubayiyizaayo ekipya. This time round twasazeewo Steve Jean ne tutamwesigaliza ne twogerako n'abantu abagikako hadith. Manyi tabbu eriwo naddala in this era abantu bangi tebagikako hadith okiraba saagala kwogera ku muganda wa DOP waffe abantu ngaabo tebagikako hadith mubuzi w'ebibuuzo nakinku okiraba muli ku mbaga abuuza byalumbe ku mbaga ya muno obuuza oti ebyolumbe ng'olesa ensonga eriga nti abantu bano abamu tebaba bazibu passe baba bamanyi kye baagala era nga either gw'okituulamu
oba tokituulamu. Actually ku bantu abo ne Peter Sematimba mugatteko. Ate kati Peter ate menta wa Steve. True. Enkolagana yaabwe balina obukwatagana bungi. Njagamba nti Steve ye yalinga amanyi music gwagala okukola n'omuyimbi quality zaagala abeere nazo oba oyimbe byayagala kimu ku bibiri. Bw'ojja n'ekintu kyo either akikyusa n'okikola nga ye bw'akyagala oba n'oba ng'otuulira mu katiba ke ne mukolagana. Kati lumu nja ku example nga 3. Stabu Anatoro ajja ku studio. Stabu enyimba ye ffenna tumumanye engeri gy'ayimba. Ayimbamu nga lumataali influence olwo. Steve nga mukakaale asasudde bulungi. Walinga omuwala ku Fenon edda nga etandika yalinga cashier accountant bamuyitanga Mire yabeera mu America kaakati Mire nkutumiddeko. Nga Stabu asasulayo wali ennaku ezo studio yatandika ya bbeyi nga luyimba lwa mitwalo aga nawala nga sokola mitwalo 10-15 nga Fenon mitwalo aga ana nga Stabu aziteekamu agala production ngwe mukulu ajja bakola appointment ngayingira studio. Steve enkola yagamba yimba mu kompulire olimba we lutambula kuba yakupiiki nga bw'oba oyimba era abanyiganyiga wano bwanateekera progression bwe zitambula. Steve wange atandika kadankeewe amukoona amugalinda Stabu atukusabye tonyiga manyi bateeka okamusaliramu kazi tuzinyumyako abantu ne bamanya byaseebeerawo. Omukulu yawulira akayimba nga ggwe kale eyo ye korasi nti ye korasi yimba verse. Stabu agera okuleeta verse ng'ate etambula nga chorus. Namugamba man, I don't think I can produce that song. Mbadde nkusaba okunoonya awalala genda Mire akuddize sente. Stabu yali alooza omusajja asaaga yagenda kola ajjako kompyuta ng'afuluma studio na Mire oyo muddize sente era olimba terwaggwe bye byakomawo teyamukolera. Bombi sibanenya kubanga Steve Jean alina bwakikuba ne Stabu simunenya alina bwakikuba. Ekirungi they are both successful. Exactly. Kuba mu music wa Stabu oyo omulaba sawa yafunamu ssente n'aweerera omwana we n'asoma obusawo n'akola ne Stana Medical Center. Yes. Mulaba alina ebintu bingi nalaba. Kwegamba nti it is not a bad thing. Maybe it was not the calling naye ate nze ekyo si mu bubi naye singa twalina baproducer bwe batyo omanyi nti a lot of rubbish we are forced to listen to twandibadde tetumuwulira. Of course. Ngenda ku example Michael Chris abeera London awo ng'agenda barecordinga. Michael Chris yali ayimbira ddala nga Johnny Gill ng'ayimba R&B oli omukwafu naye ng'alina akantu ke bw'akuba noti n'ekwatayo nga azzeeko eddako alla ng'asika. Omukulu yali ataddeko headphone amutulira bw'ati kati ono feeling emuyingidde takyapa attention oli n'oli yabivuddeko ddagamba ekyo kyasika tekirina kubaamu buli lwagira oh baby ng'asikamu n'ateekako akazeka gwe Michael baminyamba tobisiyaayo. Olwo olimba we lwakoma kuba Michael yakitwala nti omusajja amuleebeesezza naye ng'oli yali takyagala mu luyimba lwa recording ne batakwatagana. Ate technology yali tannaba kubeera. Ate kati olina olwaleero omanyi nti oli akuleka Steve tasalamu. Olina okuba ng'obiyimbye bulungi n'atandikira awo. Era yatasobola kugamba nti kamuleka asiiye nze nja kusalamu buli wasiiza. Birina okuba already nga biri good to go naye okayongera n'abikwatamu. Era bw'otayimba off key n'omugamba nti nsitulamu terezaamu kiddemu kirina okutuukirira. Kakati ndowooza olaba abayimbi ewa Steve
ab'emulembe guno bangi tebandiyimbye era bangi tebagendayo bangi wulira va ku ekyo bangi tebandiyimbye because sikyayagala ntalo zaggobagana n'abantu naye abayimbi baffe bangi tebasobola kumaintaininga ki disipulini eyo nzibu okubeera ku ki korasi neggwa alina ekintu ekirala omwana omu yayogeddeawo nti obuyonjo nze I think Steve ye muntu omu ku bayonjo ennyo be nnaalabye nti ne bwogenda ku ofiisi naaga atabula kyayi oyinza n'okutya omumunyo anti bw'osera akajeeko ka sukaali akamu ne kaggwa gwe laba byokoze mazima omanyi ti ebinyomo bigenda kujjawo biri akasukaali ako kati Steve Jean mu tayimu eri gye nagambye nga yakweyiyanga omuntu asobola okujja nga olina shuwa engato gy'ayambala meaning omuntu buli lunaku eyo engato gy'abaamu day in day out ng'abeera n'obutambaala obwo ng'aba n'akatambaala akake n'akatambaala ak'engato to make sure nti he's smart and clean era kiri ku rekodi Steve bw'otegenda ku Fenon olikiraba teri ayambala soola enzirugavu engato eyinza okuba nga waggulu ya black soola erina kuba njeru to maintain cleanliness erina okuba nga etukula era n'abaana bakola bondoza kati nabo omanyi bw'okola ennyo n'omuntu ojja genda okulaba ku Fenon buli omu ali mu siniika soola enjeru oba teri ayambala ngatto eddugala twagendako edda nti byali bya haso viboyo yali aveeyo mu haso yajja nga Steve abeera ku Old Kampala awo yalinawo ka flat tugenda tumusanga kati viboyo najja ate nga toyingiza ngatto mu nnyumba ya mukulu viboyo najjamu engatto viboyo kutumiddeko muganda ndooza engatto neereekanamu mukasa nebiboyo abimanyi bino tubisanga musanga nnyo okusinga bw'omusanga ate musajja wange muganda mwami Moses Nsubuga mukwano gwange omukulu kyeyakola bwe yagira bwati n'amugamba kamale akasoe tukaveeko kale tukanyumye namuga viboyo ninda akaawo katono Steve yajjanga kuva mu Amerika n'ebipaketi bya socks enjeru bwebiti nga siga nti agenda zambala kasitoola ekaanamu ng'ajjayo peyi empya nga gajjamu socks ezo genda mu kinaabiro wali olaba sabbuuni oli kikuuteko ekigere okyuse oyambale zino ye principle era bw'oba tookikole ate nga abo kati si bano abavubuka twagadde nkyogereko ogenda n'okola ekintu miitinga abantu nga wamuyisizaamu eggaali kati oli nantunuulira bubi kati twogedde ku viboyo baana twogedde ku stabua twogedde ku Michael Chris bakukuli bonna balina experience lwaki twagala njogere ku viboyo square eyo no yajja kuleetera obuzibu si kya square gwe tomanyi mukasa lumu wayisa mu viboyo eggaali kutoka ntokisho simuyisizaamu ku luno ku sande nga roast and rhyme mba ntambula bweni ng'omusajja ajja olowooza nawulira ajja nga tewali time naye omusajja ye bwajja akubuuzaako bulungi you know is a very nice guy naye nga muli mu mutima gw'oba ogamba ye omusajja naye kirungi byenjogera byabiza era amanyi simuyisizaamu njogedde mazima abakulaba twafunye abantu nga be nabagambyeko twafunye Isaac Ruchi Isaac Ruchi muyimbi yayogeddeko ne aluddewo wa before osobola omuyita old school twayogeddeko naye agenda kusharinga experience ye ne Steve Jean Isaac Ruchi tusalisa okulaba wano otubuulire ku mukwano gwo Steve gw'oludde nayo next of kin Steve mutandika ddi otutambuza otuyiseemusiikana ddi oyo omusajja gwe mwogerako ye Serunkuuma eri abayinza okuba nga bagenda kukiwulira for the first time Steve Jean ye Serunkuuma so meeting us Steve Jean nga tukyali baana bavubuka ba teenagers and I think it was the early 80s
lwenzijukira okusinkana Steve twalina bandi gye twali tutandise ng'ekulemberwa Tim Kabali Kaggwa yali bassist ali South Africa, still is probably one of the best players I've encountered. So early 80s tutandise Steve ali either Rubaga oba Lubiri nga mwana muto ne bamundeetera ng'olutunoonya abaana abato abakuba ebivuga ffe bikyali kyangu kuba we were in the church. All the young people in the churches, we all played. You know, my younger Dave Rasta yakubanga ngoma zenga nkuba gita nkuba enanga nkuba ngoma kuba byalingawo. So kabandetera Steve Jean. Steve Jean wasn't necessarily a church boy. Yes, Steve nga akuba enanga akuba bass. Nenga bass wajikwata abeera bwati ng'emusinga obunene ng'ennanga akuba keyboard akubisa olugalo lumu nzijukira yakubanga ka tune ka olumba baluyitanga ni the I4 something tan 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 akaka Eddie Murphy yali akakuba kalinamu one of our intros. So I really liked him ngali sharp akuba ebifaananyi. So we developed a friendship. Najja natukubira keyboard ne bass. Thereafter onze ndoza when nalokokera nengenda entandika okukuba ate ewakayanja gye nakollectingira ne baggayi ba Limitex tutambuza obulamu. So in between ntandise okukomawo back and forth nga Steve kati akuze ayise ne wa Sematimba akoleddeyo byakoleddeyo productions collabos biki ebyo byakola mu eyo era nayo avuddeyo ayingiddeko ate ne wakasiiwuukira ne of course bibiseera byebimu ne bashaka ne simanyi batubuyita mugenzi yabula bubuzi mu America Tim Kizito ye yali era yemwe yakasiiwuukira akyusizza distribution wa music amutadde ku level nga ye agula master yo n'akutemera n'ateekawo container 20 foot oba 40 foot they get the Tanzania Congo you know but chameleon, this is how they made the first monies, you know, was kasiwukira. So Steve perfected his production skills mweye environment kubanga yeche yafanga just access to equipment n'atula era ndowooza yesi gye bakolera oba yaddole omwana olwa gundi kyava awo mweyo time si wakyusiza game n'akyusa ne sound yakadongo kamu. So Steve awo nolabira ddani ng'atandise okukula n'omulaba nga naye ne appetite ye yeeyongedde agamba I need to do more than this. Right about that time ne muconnectinga ne Andrew Lugasira n'atuula kumpi myaka egi Andrew ng'asasula buli mwezi naye ng'olwo tulinda equipment waliwo akasente oba tekanajja. Steve nanga nenze nkooyo omusajja ansasula ye but I'm not doing anything. Likely enough omusajja naweza sente Steve bazze ele tuguze equipment ne bakola studio everyone achapiddewo akoze byakola zi groups zizze I was you know is such but that's before Bava. After Baba. Ebimu mbibuuse kati nze before even dungeon kati azero maso mbi fast tracking nze kubanga omusajja oyo gwolaba simanyi ebintu byakoze kiba kizibu quantifyinga. So awo nange wensalirawo okukomawo during that time amaze time ye ewa Andrew ng'ayagala kuvaayo kati ate nze nkomyewo nkola ne Andrew nali nkola naye mu bintu bya coffee and also you know the production side. So when Steve left Andrew he wanted a partner but I couldn't. So akuja ku partneringa wandibaddewo conflict naye nesigala nga musupportinga. So Steve leaves n'atandika Fenon.
and he never looked back. Till now. Never looked back, and I mean, Fenon is probably the go-to company for all your events, conference solutions, you know, whether it's weddings, any support for creative arts. He's really set up an outfit that is amazing. But Steve as a person, Steve is very quick and not shy to rebrand, reinvent. See, Tatya, biduduma oba nkyukakyuka. Ayina engeri gy'aza embracinga. Naddala bwe kibeera something akiyinamu passion. Afana kyo mpaka lwakimekeka to happen. So Steve's been a big mark on the creative arts industry, music industry, whether kubanga music industry very wide, inamu production, inamu songwriting, inamu video making, inamu ebintu bingi naye zonezo sector nga bwenzi kubulire ziri mu music industry. Steve azitaddeko omukono, and he's been an amazing disruptor mu bintu ebyo. Azena omanyi okujja n'onyenya n'okyusa how things are done nga bwe yakola kuba kakadongo kamu n'akyusa how events are done. You know, I'm very proud and very encouraged n'ebintu Steve byasobodde okukola ne byasobodde okututuusaako nga ffe ba practitioners abali mu industry. I'm also privileged and honored to call Steve a friend. Steve is like a young brother. Yes. And I'm very, very encouraged. I can't wait to see waje kigwera kubanga Steve ngabo mmanyi kalinga katungulu. You peel and there's another layer. You peel and there's another layer. That is Steve Jean for you. Yes, on different fronts, not necessarily a producer mo studio, but we've done like the one of the biggest concerts that we've ever done in Uganda when I was turning 50. It was a Steve Jean production mu Serena. Nekati atenze nakola nnyo naye n'abaana abalala kati nga milele when kubana nina omutima oguzaala musically. Chobola beera ono mwana mwogerako nnyo Exodus kubanga oyo musically gwenyiza claiming anti awo no nze muzaala musically. Waliwo ne group e Kenya bagitanga Milele, so era nabo nabasanga LA nembatwale wa Steve. I actually paid for their album. Steve ne producing ne Steve ne Milele. They were also co-producers. Actually, me and Steve co-wrote on one of their hit songs. So I've had a chance to work with Steve, and it's amazing. He's a big heart. Yeah. I know mutima munene. I know mutima munene. And then we twali LA. Kanombera nkamugamba Steve. Twali LA nga zoggula ebyuma. Ebyuma tubirese gundi tugitaddawo mixer. Aina ka laptop. Kuga yena ndoza nabeera board natandika okuwandika album ye waliwo gye yawandiikiraawo kati aba awandika okamanyaako nezija nemuwa lyric kuba omanyi mu church twabiranga n'ebigambo kati kano kayimba mbu toba kwesiba bbiri ako nze nakamuwa naye walisi aba credit naye nga kanene bwekate gwomanyi okusibe nze njewadde tuli live. Twalina oluyimba edda ku full gospel nga baluyita leero twesibye ebbiri okuba ne Yesu kwegamba kati gye nakajja nga kanyumira nnyo ng'obukola translation nti sebo emisipi gwe weesibye kati aba awandika oluyimba nendepulira ddala nga kakola nenkamuwa need credit njewadde Steve Jean njimuwadde. But Steve is an amazing creative. Steve Mark gyalese ku industry eri underrated, abantu tebabitegeera, tebamanyi impact the way events are being done in East Africa today. Steve akiyinamu engalo.
kubanga Steve is one of those guys ajja n'akulaba n'abeera student enkeera omusanga professor gwe kyakuyikiddeko ng'ogwe obadde okimanyiko 20% ogenda okudda nga yakitute mpaka 80%. That's the beauty of creative minds like Steve Jean. So I mean, I really hope that somebody can really come and do him justice. Namu amplifying netusobola okutegeera, but Steve is an amazing, very disruptive innovator. Ebintu byakola byonna anyeenya. So yoyo Steve Jean Serunkuuma nga Isaac Ruchi bwamulaba. Thank you, Isaac. Yeah. Oyo abadde Isaac Ruchi. Twayogeddeko ne Richard Kaweesa. By the way, wano njagala okwebaza nnyo CEO Vibe Life UG ate era nga ye Director of Photography omwami Badru Senoga worldwide. Yakwata ebintu bino. Naye ebintu by'ensi bizibu. Baati byakola byebiri birungi nnyo naye muganda we. Kwegamba weewuunya oba kiki is the opposite of the other. Naye kale munnaye tetwagala Maama Shoni kumunyiiza nti ate mutabani we tumwogerako bubi, naye Maama Shoni oba omwana omukwata oddemu omunaaze ku kyogero kwegamba obeeko k'omukola atereere tetumanyi. But otherwise mugenda kulaba mwami Richard Kaweesa. Abantu baprofiling emuko ku Richard Kaweesa ono katono mukasa. Richard Kaweesa y'omu ku bayimbi bendowooza ababadde ab'amaanyi ennyo mu Uganda wano naddala mu gy'ekyenda 2020. Yakola akayimba nasooka omulaba alina akayimba yali nasooka omanya nga likodingira Kenya. Naye yabeera nayokko. Yabeeranga Kenya. Era yali welcoming Bebe Kulu bagende Kenya. Bamusangayo. Nga alikodinga n'omusajja producer alinga Steve Jean Weri. Bamuyita ni producer oyo. Ye producer wa Gundi. Adstone. Necessary Noisy. Nenga si bano bagayi. Aba Fruity Loops bebani. Ngenda mujjukira erinnya. Bagayi ba Fruity Loops bebani omusajja gye yajja Fruity Loops. Ogundi ogopa. Si ogopa. Kati ate ogopa yabasooka. Erinnya ngenda different naliivudde mbuvi. Kati gwe yali akola naye. Najja wano ng'alina ennyimba. N'akola show ku Sabrina Azao. Yali y'amaanyi ne Hardstone. Bwe nasooka okulaba Hardstone, bwe nasemba okulaba Hardstone. Hardstone yali munene e Kenya obanga bula kamiri wano leero nga w'amaanyi ennaku ezo naye yagenda mu nsi z'Abazungu. So alina oluyimba lwe musobola okujjukira mu Lunnyanja, waliwo oluyimba fe mu East Africa we sing a song hakuna matata. Yali anthem. Yali anthem eyo. Era yali emabega wa project ya Gundi. Zali ndi muna Uganda. Ziri nnyimba nga 8. Mugembe yakuba, Megadi yakuba, Radio Wizo bakuba, abantu bangi. Yali project ye patriotism. Yali atambuza musajja muyiiya nnyo. Era nze emirundi egisinga buli lwe mulaba abaayo n'eddiiru. Era simanyi ku luno yabadde alinayo ddiiru ki ku luno. Yadda nnyonnyola bw'osooka okuleka kati time gye tutuuseemu oleka mukululo ki yeddiiru gy'alina. Yaŋŋambye kati nga olaba Honda. Omanyi Honda yali muntu. Honda yali muntu. Omanyi Suzuki yali muntu. Butereevu ne Toyota muntu. Omanyi Macintosh muntu. Kati agamba gwe oleka otya erinnya Mukasa ne lisigalawo. Lisigalawo nga terivaawo myaka na bisiiba ebijja. The project byaliko. So Richard Kaweesa twayogeddeko naye era naye mumulabe. Hello, I'm Kaweesa Richard and you're watching Vibe Life UG. Okay? Yes, another one. So, Mr. Kaweesa, we are talking about Steve. Watch them Charlie active more music like used to be in Naples. Mwembi mwaba mu music. Ninga bamu active music mu bikola bya bali kati. Steve
Kawesa, are they bakyali active music? Yes and no. Yes, because for example Steve in a studio, so he's actively involved in terms of infrastructure gyateekawo is supporting even younger ones to come up, but active in a context of music tekomaku just performance. Music alimu different components. For example, Steve yali very active from the side of him as a performer. Waliwo time eyo ng'atandika Perfect Generation ayingirawo is active as a performer, then n'abuza omuliro mu performance n'ayingira production kati nga Steve tumanyi more as a producer. Naye ngeri love ye ya performance okwagala okuperforming especially like Michael Jackson ngeri very strong. So waliwo ka concert ke yakola Lugoga awo mu Indo Stadium awo n'akola yawo again ng'omulaba ataddeko gundi bazina obuyimbana so bundu bundulira bundu. So you already see that as an active performer eringa show ye yasemba kanatandika okubanga ali more in production. So ate tu yalina transition ejo yalina okukola endala, yalina transition nga from America ng'awulira alina playing an active role mu Uganda. Nga ne Uganda teyina studios, abaana nga bastrugglinga, so yakolanga nnyo okulamaga okwo nga every year ajjako Uganda n'abeerewa Hope Mukasa ku Bava studio, eventually as a producer bakukuli bonna abo ba benefit, then n'agwa Team Kizito n'amuleeta n'amuintroducing ewa Kasiwukira. Kati Kasiwukira n'atandika studio now, Steve n'atwala an active role as a producer. Kati gye yasanga very unique kind of music gwali tamanyidde kuba yali nnyo muntu wa R&B. Nga onagambye Michael Jackson was a very big influence on him and Peter Sematimba. Now when it comes to enogundi ku Kasiwukira, that's when he got to interface now with Kadongo Kamu. Mwemuva album ya Dole y'Omwana eya Sebatta n'agiteekamukko ku bidongo ebizungu naye ng'ekyali oluyimba Dole y'Omwana ne luviira yaawo. Kati mweyo time era mwakolera even as a producer mutukolera oluyimba olwa Millennium Song ne Nile Boaries. That was also another big song where yali very key as a producer. Now from there yali kati nga atandise okukola consultancy ng'atera okuyamba consultant mu bya setting up studio ng'ona obulango abukola a lot of obulango. Kati obulango as an active role mu bulango ne butandika okubanga bukola mu money than abadongo. Kati awo yali transition ye okuyingira kati mu production but not of music, of adverts. Kati mweyo space mwazuulira ate yali nnyo very good also ne mu video. Eyo video ya Millennium Song yali producer waayo mainly. Kati ebyo ne bitandika omusika production ne musika so much that performance ne producing music for artists naye natandika okukendeeza. And in the process, that's how he ends up in now fully behind the scene into events, into again audio, visual. Nainga Ali in the back is a producer from the back end. So to say that he's not active in the industry is not true. He's active, but he's been transitioning from one to another receptionist, nagenda mu back office, nenga still actually mu hotel business mwakola. So I think the reason I would say we are not actively involved is because there are more meaningful and rewarding means through which we can express our creative energies as artists. After Richard Kawesa, Steve Jean single-handedly ye yatandika girl group, the most successful girl group
gwe bala okuva ku independence up to today is Blue 3. Yes. Machazi baavaawo naye omanyi omuyimbi tafa, music waabwe akyaliwo. Yes. And ku bonna abasatu buli lwabawo akutte ku microphone performance ye tesobola kuggwa nga temuliimu luyimba lwe yakola lwa Steve Jean. Yes. That's how powerful he was. We had luck ne tusobola okufuna at least ababiri. Twabadde twagala nnyo tubafune bonna basatu naye commitments ne zigaana ne tusobola okufuna Lilian Mbabazi ne Jackie Chandiru. Hear it from the horse's mouth nga ffe tetukoze eki nga tetugasseemuko. Hi, what's up? My name is Lilian Mbabazi. What's cracking? My name is Jackie Chandiru. So, how you guys, when did you meet Steve G? I think I met Steve in 2003. I went to, what was it called? Where I used to, his studio where I used to work at that time. I don't know where you met him. Eh? No ends. No, ends. Everyone? No ends. Everyone. Oh, That's the everyone. one. I met him in 2003, and they told me he's the person who is into production, and I really wanted to sing. I just joined my first year of university, so I went there, auditioned, and we didn't really keep that much in touch after. And next thing I know, he gives me a call and tells me there's a competition coming called Coca-Cola Popstars, and he encouraged me to actually go and audition. I think that's the time I met him. I did meet him. Well, I saw him for the first time, but I knew about him before. So I knew about him. There was an interview on Sanyo FM, I remember, and they was talking about this guy. He's like from out of this country, but he's Ugandan. He does this really nice R&B. Sanyo FM at that time would not just allow anybody to be like on air or to play their music, Ugandan music, for example, because it had to be like that nice R&B. And I was like, okay. I remember I was cooking at that time, and then he got on and he was talking. I was like, yeah, okay, he's talking. Then they're like, okay, so we're going to premiere his song, Fever. Yes, Fever. And then they played the song. You give me fever. Isn't that one of the songs you used for auditioning? That's the first one I used. Popstars, yeah. Because when I finally found out about the Popstars competition was for South Africa. But then they say the producer who is going to handle the group after the winners is Steve Jean. So I'm like, according to what I saw for the competition in South Africa, most probably I can't sing like those people. But if Steve Jean is one of the, among the administrative people or the producer, I will sing his song. I'll audition with his song. Because if these guys don't take me on the judges, Steve Jean will notice me. So the first song I auditioned with was Fever. Whoa. Yeah. I remember that too. The experience working with Steve G, strictness, behavior. Oh, yeah. He was an acquired taste. Yeah. Special. There's nobody like him. Like, he likes things in a certain way. He's a very clean man, first of all. OCD. OCD? Yeah, he just loves everything clean in a certain kind of way. He's been very meticulous about how he wants his things done. So it also gave us a kind of training, because there's a way you wouldn't be around Steve and you do something. Like I saw so many people just out of studio because their feet were smelly. Yeah. Or their shoes, just a slight odor, and then he would have the air freshener, and it comes sprays on his shoes. Yeah, so he put that kind of even working ethic in all of us, and I think it's been an interesting journey knowing him. Studio moments, recording moments. Oh, the studio moments. Yeah, he was hard. It was tough. Not hard or tough because it is his nature. No, it's because he's a perfectionist. He's a perfectionist. Something has to be done in a specific way. Like you will have to do it until it is. If it's not the way he wants to hear it, it's closed. Yeah, that is Steve Jean. But much as it trained you,
when it finally came out is when you would understand why he put you under so much pressure. Yeah. Yeah. How do you describe And I think he was also preparing us for the business, Yeah. you know, because the music industry is not an easy industry to join. And at that time, when we were in the group, I mean, we were just let's see, we were just at that time we were also learning. We were very young, so it helped to train us for the music business. Yeah. As a person, how do you describe him? I think that he's one of the kindest men I know. If he rides for you, he rides for you. Yeah, he's one of those people who will keep friendships forever. But you know, depending on how you treat him, he's one of the kindest people. He has helped to elevate so many people in their different careers and in their different ways. So I think that he's one of those people that I'm happy that I still know till today. You're one of the few who worked with Steve for a long time. How would you advise someone who wants to work with Steve? They've got to be patient, and then they've got to trust him. That's number one. Because I will say one thing about Steve. Steve, you never ever rush him. You may think this has to be done at this time. I have to do this today. I have to do this day. That's not Steve. When Steve tells you, don't do this, for some reason, like he doesn't have the seventh sense, he has the eighth sense. If you have the seventh, he has the eighth. So if he tells you, if it's the kind of person who tells you like, wait, it's for a reason. For some reason, he will not just say it just because maybe this could not work on this platform. But no, he's thinking about so many other things at the same time. So if you're going to work with Steve, you've got to be patient. You may think he's stalling you or keeping you on the waiting list, maybe just because he has nothing to do. No, it's because he knows the right time to do something. He's always been like that. He's a person that you have to just trust, because God blessed him with that. God blessed him with that instinct, the eighth one, that the rest of us don't have. We have the seventh, he has the eighth. So he's that kind of person. Give a message to Steve Jean. Stevens Jean. Man, thanks for holding us down. Thank you for the journey, and being one of the people, like for example, I can count on. You've been there for me through so many things, and I really appreciate you. I pray for you, and may God bless you. Kwagaranyo. You are message to Steve. Oh, Steve Jean. A lot of people, number one, say that I am a very hard person, especially in studio, for no reason. Or sometimes they think I'm too hard on them, but it's because of what I learned from you. Every time you was hard on me in studio, I never ever understood it. It always broke my heart. But whenever the final product came out, I realized why you were like that with me, because you knew that I could bring out something much better than what I thought I was offering as the best. So I love you so much, and thank you so very much for still believing in me and for being there for us. You give me fever. This is stuck in dark. It's killing me inside. You give me fever. Contain it. It's killing me inside. Bra. Then Steve Jean transcends continents. Takoma tulina abantu baffe nga yali wano Uganda wakikubira. Ngoli bebeko yagamba gwe musiraamu musical atuuka ekaluma asobola yamugamba musiraamu amataali go gaso musiraamu naye tulabye ebintu ku duniya muno bana yali majegere musiraamu yatabuka nga yagala sente naye ne bebe oyo naye bebe oyo ayisanya azaali mu bantu
It's unfortunate abantu tebakimanyi nti bebe ayise eggaali naye bebe oyo naye avuga nnyo majegere oyo tomugwira ayinza kuyisaamu naye yes so waliwo omwami faani waffe nnyo very good guy, is a very good friend ali mu America awo. Previously he was a DJ here naye bwe yagenda mu America n'asoma akola mirimu mirala ye Ronnie Lwanga oba DJ Ronnie naye twamufunye yabadde ali wano ku holiday n'ayogerako ku Steve Jean. Yes, DJ Ronnie aka Ronnie Lwanga tukwaniza ku program baliwa. Program eno twagiteekawo nga abantu batubuuza abantu abaliwo abatutumufu mu industry n'emyaka egyedda nakati gye bali na kiki bakola. Omuntu gwe batusabye nnyo abadde Steve Jean. Producer Steve Jean, CEO ate nga gwemanyi musajja wo nnyo mwali nnyo mwenna era tukyali ffenna era mukyali mwenna. Steve Jean omusisinkana otya? Steve, I know Steve through his best friend DJ Rota. Rota mulina oluganda mwafuuka baluganda mwatto mukago balume mwanyi. So that is in 2001. Rainbow Promotions. Steve yomu ku bantu olasobola okuleeta kompyuta. Steve n'amuleetera ebigenda ku kompyuta okuva mu America. So they're like brothers. Ennaku ezo software ya floppy disks biki CD empty blanks. Blank. So Steve okumanya nga kyalo ku Buganda Road. Ku flat. Buganda Road yawo. So tumanya Steve nga bwa producing ennyimba nga azibaleetera tuziwuliramu muyigirako okubeera perfectionist okumanya ebintu kitambudde kitya okoze otya awe ne mumanya embeera ze. Agenda oproducer Red Banton nga wooli awo Rediba noonya mane Lota yamutwalayo zijjukira yatwala Rediba Red Banton Lota yamujja mu kyalo. Yes, namutwalayo Steve n'amukolera n'okumutwala ku London. Kumutwala London Rediba. Yes, ate Rediba n'atuuka ate n'atandika omusajja omuyisaamu eggaali. Jjukira Steve teyazza muli yasirika. Steve is a good man. Talina buzibu. Yes. Steve n'akola Rediba oluyimba olwatunda ennyo. Noonya mane. Amannya gange amatuufu noonya mane. Yes. Nakati. Rediba. Yes, n'akola ba Rediba akolera abantu bangi Steve. But you know he doesn't like limelight, Steve. Steve akola ebintu bingi. Era okunnyonnyola abantu nti ensonga lwaki eno show ya Steve tugikoze bwe tuti. Steve tatunula mu kamera. N'agala limelight. Steven, Uncle Steven. Era namusaba naga nti is a typical example of a celebrity. Nangamba Ronnie aina story ayogerako nayo. Waliko mu studio nga recording. I've been there so many times, I've listened to so many songs. Wamusanga otya? Character ye etya mu studio. The studio. Steve amanye ebintu bingi. I know kutu. Steve I know kutu ayinza okuba producing n'agamba kijja mukola bonna boti. Kati gwe oba toyina ear sound n'ogamba biki bino. N'otategeera kikyatyo. Nze naliwo Steve nga bakola oluyimba. Steve was a very good friend to radio, by the way. Mose radio, yes. Very good friends. Yeah. I think I had four encounters in Bali Boka. Babogera. Bakola oluyimba with street lights. Ndumanyi olwo. Oluyimba. And I think sister yawa no. It's more of an international song. Era batona abalutegeera wa. Oluyimba olwo one of the songs. When Steve Naga Jamuchino, you can tell Steve Wagama in the question into time. Tapap Tomu Papia. I know Nyimba Mustudio Nyimba Ninja Gano Furu.
neza delete nga nazo zaali Mwamunyiza. Bwanyiga ndika control delete enter. But he's a very nice man. I think omuntu gwammanyi si bayinza okubaweerera abaana ndowooza nga abiri ab'abantu. Ekyo kintu kikulu nnyo. And he will never era nze asuze okukyogera. Tatera nnyo kibuulira. Tabyagala nze mbimanyi. Bw'ombeera okumpi osotegera n'ate nawe takigamba. Takigamba. Ayamba abantu bangi nnyo but he will never say. Nze omusajja we wemba nnina ekizibu nga kyamaanyi. He will never say. Omukubezi muka Steve nfunye ekizibu bani oli luddawa. Bw'oba oyagala ssente. Is one of. That's what gani ngenda kuweza ssente wayitawo eddakiika 3 mu Is one of the people. Steve oyo. Nalinako edda abakyali nabo aba mikwano gya waliwo omukyali ali mukwano nga bananyini 30 or something. So omukyali n'omuyambi yafa. Drug overdose. Balina factory wali. Balina n'ebizimbe okwoluwaliidi awo wonna. Nangamba I want to make disco boom 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 boom. Money here. Kwano gende kampa mjalo $10,000. So no, I have a friend who do that. Nemutwale wa Steve. Steve abakola which I don't want to know. Mbande wa Steve na mpita. Number by then jali sente nyingi. Number emitwalo wajali ebiri. Nangamba ezo zizo waleto omuntu. Nangane njagala ogende ogule ettaka. Bintu bibi. Mugaba Steve nalya ziri. Twakolako wadde ekidomola ekibafu ky'ettaka. Nena maliriza motivating nze nantwala ku mazzi. So Steve is a very good man. Bw'oba omumanyi nga mubadde naye. It's because people think it's complicated because they're not close to him to amumanyi. At also because it's principled. Ali principled, yes. And in Uganda, someone being principled, he doesn't lie, he's straight. A is A. So that's how people find him, but I've seen it n'okuva wagenda mu America. Steve n'alekera ogenda mu America. America yamutama. Yagendayo nnyo. Yasomerayo n'abeerayo mu maaso. N'abeerayo buli kimu. Ate n'okudda ddayo n'agenda emirimu. Tajagala. Nanti ebintu byagala mu America babikolera China. Kati yagenda agula American Standard. Tatawaana. Agula American Standard. Tayagala. Era wajja naku 2. Fulumya okujjako the last time he came. He does his physicals, medical check-up na buli kimu. UCLA. Bwamalana. But we still talk. Steve Ogola. Steve mutugambanya atika abantu. N'aleeta agula equipment mu America. Ku Monday n'ogigula yonna. Ku Friday n'ogireeta n'oddayo. Agula equipment bagireeta n'addayo. Ne music yeta kya producing kati. Producer nako umunyiza mukola ebintu ebitanyuma sibala class agenda okulaba mwagala bidanda kibaita production. You people are demo makers bokola demo zamita production ne okola demo najwa sound engineer nakola Steve akola oluyima nalweza ele obe student bal mastering buli kimu gwe noga olimba liwe dwako with the beat nakama no sound production n'amanyi kati agatekanyo mu events production. Omubivulu kati ali leading. Steve is an all-rounder. Steve ane ebintu byakoledde aleetako wano Tevin oba yali ani yaleeta babuluthi nga balonkinga show ali muyimbi ki ye yali ani Montel Jordan n'akola ebintu nasibira bangako ebishow n'ogamba kyekyo ebintu byakolanga bya myaka 10 mu maaso ne music we gwe yayimba ennaku ziri fivani nakati tetunatuuka ku level. Nogwe kimanyi Steve ya producing album eyo ne Derek was 7 years old. Mutabani wa Rota. Yes. Ali uddawo Derek kakati. Derek got his degree in cyber things. Ali Malaysia bamretaining. Ali cyber networking. Got a first class bamretaining abadde like for 7 years. Oyo mwana yali mukwano nnyo gwa Steve. Si yali mwana wa Steve. Yali mwana wa Steve. Steve abeera naye buli omu. Nendudde okalaba kati kalina kwa kakko. He was here. Hey. Comes in December. But I think it's going to Silicon Valley. Mugezi nnyo.
Tata we namulaba naye nakulaba naye ku Sunday musajja musanyufu as usual DJ Rota ola tamanyi kunyiga abape 24/7 abape 24/7 Monday to Monday yes jali Derek jali ali Malaysia jakolera Danwa Steve era amuyisa bubi okugenda era amutegeera saka kyakola ku Fenon senga si general manager kati director Lazala kadabana nje ba director era jagoba Steve namugamba ne okujja nga waliwo koleseeyo tetugenda sukka nnyo nothing much you can say Steve abantu bamanyi bumanya principled straightforward talented good creative big heart humanitarian big heart muntu ogwo bwolaba omuntu nga alina obuzibu abantu asinga balina obuzibu ne Steve bebalina problem naye temumanya kuba tali kyogerako bebalina problem yes kitoka Steve abeera wa akola bibye kala ogenda musanga akunyiza goba omulumbi ande ekyokunyiza bakugambye mazima nti no tagenda mu bbaala ojja nawulira ngo tomanyi okulimba ofulaati nga nagamba omanyi kigaanyo saagala kuteeka linnya lyange ku kintu toli muyimbi gende wala n'onyiiga naye abakugamba ekituufu we just don't like facts abakugamba ekituufu but he's a very good man basajja abamu who are not given credit but I think he has done a very for the industry kati era ogamba nti ava mu kuyimba some of the best produced shows so far in stages of Minans because of Steve yes he has brought art creativity lumu olwo omusajja omulasi yaleetanga obutala nawe sibawo ku show z'abayimbi kaddu oba yalagawa money massive production so ekintu kirabika level yalinnya so Steve has been there tetugenda suka wano Roni naye noonya legend ngenda kufuna legend P noonya Rota Isaac Ruchi n'abalala benasobola n'abalala abalala abakozi bangi abaana abasinza abese wa Steve naye abo bajja mukubula CEO tujja kuddamu era bwenvaano ngenda munoonya muganda nti bwembeera wa asooka n'ayomba bikire mutamiira omugati Steve wanyumba munoonya agugula nyombesa naye njagala ove ku mwenge no gwe gusemba butereyo kale Uncle Jenkins tulina abantu abalala nga they are not very renowned in the public domain naye ate nga balina nabo kinene kye bakoze waliwo producer bamuyita Legend P brother wa Steve Jean cousin brother wa Steve Jean two yali behind Bajita 446 Unit 446 yes nga mu Unit 446 lead singer ye mukyala we Jemima Sanyu mukyala wa Legend P era ye muntu ali responsible mukola soundtrack za Prestige at the moment akazanyo ka Prestige akabira ku DST Prime Magic yakola era yakola oluyimba lwa gundi lwa Coco Finger mikono wa gundi woman I love you please break my heart woman I love you please yakola akayimba ako akoze kuzo obuyimbo bulala bungi twasobodde okufuna Legend P era naye twagadde tumubawe amanya Legend P I'm a producer ndoza amanya go genyeni gwani Katumba Paul naye nga musical nze Legend P Steve Jean yani mu bulamu obwo omuyita otyo Steve Jean family era is a mentor of family like is a model bikinyi bingi omina ko Uganda so is my abampita mbamwita abampita koja Steve Jean aina contribution chibulamu nene because music kumpi twalabira kuye he recorded my song antandikiriza okuyingira ebidongo production hiyo naina kumbi jemmanyi njigidde kuye everything
gomu kwa producers tegeza bayigiriza production. Bakwatidde ddala Kyali kityanga akuyigiriza production mu kutandika? Is a tough guy. Omanyi eriso lye teritera nnyo kulaba wateredde, eva alaba wakyamye era bajja nakugamba n'ata commenting ogamba kirabika nkikubye, but it was fun, it was really fun. Kifiringa kitokolako ne Steve ng'omuntu? It's really amazing. It's really amazing kubanga like it's one of the people abantu bebegomba okukolako nabo okumeetinga kati gwe bwoba ate nga gwe you got really some good years nga under his mentorship really that kirungi feeling okay. Omuwa Bubaka kinga Steve Jean from Legend P. Yeah, is a true definition of a successful Rasta man. Yeah. Abatulaba njagala kusooka nga tumaliriza, njagala kwebaza ba sponsors baffe mwenna, ba advertisers baffe mwenna, aba Agape Christian Primary School e Buwama, Platinum Wellness Spa, Ebunga ne Kulukuli Close, rather Lukuli Road, Wamala Close. Njagala okwebaza Mami Gadgets. Mami Gadgets awali wansi awo ku Pioneer Mall mu basement. Bintu abirina birungi nnyo. Njagala okwebaza Solome.co naye ekintu akikwasaganya birungi. Njagala okwebaza Limpia ba sanitizer. Tebatunda kamukamu buno nti mililita 2 oba mililita 10. Bali mu 5 liters, 10 liters, 20 liters n'okusingawo, nti bakolagana na factories, hotels, masomero, ebintu ng'ebyo. Crane Cargo, thank you. Crane Cargo ebintu byange byatuuse. Ku Saturday nze saali nabudde naye omwana yankubira. Bali that prompt. Email ejja, WhatsApp nejja, ne simu nejja. Era waliwo omukulu yantumiddeko Minnesota awo, mwami Anthony yadde agenza opicking ebintu bye. Yadde aweereza wano, sijja muyisa ntagala nnyo mugira naye obubaka nabufunye ssebo. Minnesota obunyogovu obuli awo. Ebintu ebiri ku East Coast deadline yaweddeko leero naku z'omwezi meka. Leero 19 bapikinze ebisembayo ku East Coast. Okay. Kati bagenda ku West Coast ne areas endala. Mujukire nti nga 29 ship lwevaayo okujja okuleeta ebintu byonna. Naye babyagala babireceiving koma nsaba kakebere wano nga boogira. Ekirala njagala n'okwebaza aba Global Leaders Cultural Congress omwaka guno ng'eri Winnipeg. Okay. Crane Cargo bw'oba olina omugugu kaatoofi 25. Yes. Emmere esitule 29 naku ziriba zirekayo okusobola okuteekamu ebintu. Njagala okwaniriza abapya Fairfield Secondary School, aba advertisers baffe bapya banaye temutwala abaana mu masomero fees ze mutasobola, bali Bulami ku luguudo lw'Eziro bw'ova eGayaza ngadde Ebusiika Bulami Ebugema oyitawo Ebugema wengera mu maaso ye Bulami. Campus eri wala okuva mu kibuga abaana baconcentratinga ne basoma. Mutwale abaana mu masomero ge musobola. Oleme kweteeka ku fees nnene. Okiraba. Then njagala n'okwaniriza ba advertisers baffe abapya aba soft hand spa and massage. Bali kyali wajjala era mukama waffe kati yeegirisizaawo ng'ekitula ng'ekigotte entula oluvaawo waka n'ayiringita bw'ati. Ne bamukwatamu n'avaawo n'ayiringita bw'ati. Nadda wali. N'abo nabo mubawagire. Edward Sendi ge mannya gange. Tujja komawo muteekemu comments muwabule. Bw'oba osanyuse nakyo kiwandiikemu. Bw'oba olina business nze abika nze nakola ki nze naziika. You can advertise here and you make good returns. Nakirabye just recently ku
Valentine's Day packages send events yabadde akola. Yes. Mwami Mukasa. Yes, sebo. Over to you, sir. Yes, nga tuwumbawumbako yabadde Steve Jean, mweba munabe mwagala okumanya mutege mu comment section. Steve Jean kinajjukira nti tumuyita as producer olwokubanga influences ba producer abakola urban music wano bangi. Agamanya nago mangi yetusokuwa music mungi akatalekeka. Tulina Fenon Mugumbya. Swangs Avenue. Swangs Avenue. By the way, Swangs Avenue came out of Fenon. Yes. And I think it is worth giving a mention. Yes. Legend P out of Steve Jean. Fenon. Jotabula out of Andrew Chiwanuka out of Fenon. King the King out of producer Fenon. Wanava n'abalala bangi nnyo abayita mikono gy'omusajja nga abamentalinga n'abalala bangi bakyamentalinga leero ebivulu yatadde premium gye bagita premium events production. Nabadde yakoze recently nabadde naye ku mbaga ya mutabani wa Katikkiro. He did a tremendous job. Yes. Ekintu kyakyetise bulungi era nga Kawesa bw'abanyonyodde yakuba akyuka nga evolvinga mu industry naye nga wonna wakwata alinnya waggulu. Baba be mwagala twongere omusulaka kitangala ku byo throw some light mubitege mu comment section. Tetugenda sukawo nnyo ne baliwo olwaleero tubasaba share subscribe mubeere bulungi. Bye bye.